Esa chica negro de aquí no debería estar en un lugar como este. Esa frase no salió de un saque en el callejón oscuro ni de un restaurante de pueblo. Resonó en el Silver Lantern, uno de los restaurantes más exclusivos de Chicago, donde el whisky añejo fluye con más suavidad que las disculpas y el poder se esconde tras trajes planchados y cuentas 180 centavos. El hombre que lo dijo ni se inmutó, no susurró, no estaba borracho, simplemente lo dijo como si fuera un hecho. Como si Ayana Cady fuera una mancha en el mantel de su mundo. Y Ayana tampoco se inmutó. Allí estaba, de pie morena, radiante, bajo las suaves luces doradas, con la bandeja firme en la mano derecha, ojos como cristales afilados. Vestía su uniforme como una armadura, un chaleco negro blanco impecable, sin una arruga a la vista, el pelo recogido con pulcritud, en brillo de labios sutil, pero eso loco a la vista. Un tenedor tentanó a chocar con la porcelana. Un somalí se quedó paralizada a mitad de la bebida. Incluso el trío de jazz del rincón perdió el ritmo durante medio segundo. Ayana giró lenta medio segundo. Ayana giró lenta medio segundo. El silencio fue suficiente. Pero esto era lo que el hombre y todo el restaurante desconocían. Ayana Cady no era solo una camarera, era un arma con una sonrisa amable. Esta noche estaba a punto de ser puesta a prueba. Minutos después de ese insulto, 5 hombres entraron en el Silver Lantern. No llevaban máscaras ni flashes, pero su presencia era contundente, táctica, calculada. No estaban allí para cenar. Estaban allí por Marcus Holloway, el multimillonario, CEO del sector tecnológico, sentado tranquilamente en la cabina VIP bebiendo whisky, escasez de 6 años como si fuera agua. Un hombre acostumbrado a esquivar demandas, no puñetazos. Pero la violencia tiene una forma de cambiar los códigos postales. Esta noche, llevaba colonia y zapatos caros. Pensaron que sería fácil intimidar, amenazar, salir más ricos. No contaban con ella. No sabían que Ayana había crecido en la zona sur esquivando balas perdidas y palabras afiladas, que había tomado clases de defensa personal toda su vida porque su madre se negaba a dejar que su hija fuera una estadística, que detrás de esos ojos tranquilos había un recuerdo de cada vez que alguien le decía que no podía, no debía, no lo haría. No sabían que estaba a punto de hacer que se arrepintieran de haber cruzado esa puerta, y Marcus tampoco. Lo que estás a punto de ver no es solo una pelea en un restaurante elegante. Es el tipo de momento que cambia el guión. Es lo que sucede cuando una mujer que ha sido respetada, subestimada e ignorada finalmente dice, basta. Esto es más que una pelea. Esta es una historia negra, escrita en silencio, sudor y supervivencia. Y en Hittenworth no contamos historias de superestrellas. Contemos las historias de los que nunca vieron venir. Así que, si alguna vez has entrado en una habitación y has sentido que no pertenecías, si alguna vez te han dicho directo o indirectamente que te sientes, te casas y te quedes pequeño, entonces esta historia, esta es para ti. Suscríbete si crees que el poder no siempre lleva un título. Queda con nosotros si sabes que la fuerza silenciosa sigue siendo fuerza. Y recuerda, la persona más peligrosa en la habitación podría estar trayendo tu aperitivo. Comencemos. Ayana Cady no creció pensando que un día estaría parada en un restaurante de $300, el plato sirviendo médula, osea y pasta con trufa importada a la élite más rica de Chicago. Creció 3 paradas de tren al sur de ese mundo en un vecindario donde aprendiste temprano a leer a la gente, esquivar problemas y nunca caminar a casa con ambos auriculares puestos. Su madre, Lucille Cady, tenía 2 trabajos, guardería por la mañana, asistente de salud a domicilio por la noche. Su padre, Isaiah, dirigía un pequeño gimnasio de boxeo que se enfocaba más en mantener a los niños fuera de las calles que en ganar dinero. Ayana pasaba casi todas las tardes allí, viendo a su padre vendar los nudillos y sermonear a los chicos sobre el juego de pies, la disciplina y mantener la cabeza baja en más de un sentido. Aprendió a lanzar un buen jab antes de aprender álgebra, no porque quisiera Pierre, sino porque su padre creía que toda chica negra debía saber cómo protegerse en todos los sentidos de la palabra.
No tienes que golpear primero, nena, solía decir. Pero más te vale saber cómo devolver el golpe. Ayana no era riosa. No era el tipo de chica que levantaba la mano primero ni enseñaba atención. Observaba, se daba cuenta, recordaba. Cuando sus compañeros de clase susurraban chismes, Ayana era la que ataba los cabos en silencio. Cuando alguien mentía, lo veía en sus hombros antes de oírlo en sus palabras y susurraba chismes. A los 16 se había convertido en un experto en comportamiento humano sin siquiera intentarlo. Su madre decía que era intuición. Su padre decía era entusiasmo. Pero Ayana, ella sabía que era supervivencia. Vio cómo a su madre la ignoraban en los supermercados. Observaba la gente hablar por encima de su padre en las reuniones. Observaba cómo los guardias de seguridad observaban a sus primos en el centro comercial como si los problemas tuvieran el mismo tono de piel que ellos. No siempre era ruidoso, a veces era la sonrisa que no llegaba a los ojos de alguien. El camarero que le llevaba la cuenta a la pareja blanca en lugar de ellos. Macroagresiones, macroheridas. Pero Ayana no se amagó, se volvió más aguda, mientras otros niños se unían a equipos de animadoras o al teatro. Ella pasaba los fines de semana en el gimnasio de su padre. No entrenaba para torneos, entrenaba para la vida, aprendió a leer la distribución del peso, anticipar los movimientos, a reaccionar rápido sin entrar en pánico. Su madre, en cambio, le dio otras herramientas. Lucille le enseñó a leer las emociones de las personas, a escuchar la oración detrás de las palabras, a mantener la compostura cuando alguien intentaba hacerte sentir pequeña. Quién mantiene la calma susurraba su madre durante las largas noches con té caliente. Se gana la sala noches con té caliente. Se gana la sala y así Ayana se movía por el mundo como una tormenta silenciosa. No era ruidosa ni llamativa, pero era imposible ignorarla una vez que prestabas atención. A los 21 obtuvo un título de asociada en administración hotelera. Y aunque podría haber aspirado a un trabajo en un hotel o un puesto corporativo, eligió el Silver Lantern. ¿Por qué? Porque quería estudiar a los ricos de cerca. Quería saber cómo se veía, cómo sonaba y cómo se comportaba, poder cuando no intentaba venderte nada. El restaurante no la contrató al principio. Dijera que le faltaba experiencia en alta cocina. Era el código, pero se presentaba cada semana. Currículum en mano, sonrisa en su sitio y presencia innegable hasta que una noche la directora del día, enfermo y el restaurante estaba desesperado. Entró, manejó una mesa de diplomáticos alemanes como si hubiera nacido para ello. Así, sin más. Entró. Pero nunca olvidó cómo la miraron ese primer día, como si tuviera suerte de estar allí, como si debiera ser agradecida por las obras. No lo estaba. Ayana creía en la excelencia, en la dignidad, en presentarse y hacer su maldito trabajo mejor que nadie en la sala. No para demostrarles nada, sino para demostrarse algo a sí misma. Ahora aquí estaba, 5 años después, la camarera más solicitada del Silver Lantern, elegante, eficiente, aguda como el Cristo. Los clientes la adoraban. El personal la respetaba, incluso el dueño, un hombre famoso por olvidar los nombres, nunca pronunciaba mal el suyo. Pero a pesar de todo eso, las miradas seguían llegando. Los comentarios seguían deslizándose. ¿Cómo esta noche? Si algo había aprendido Ayana en todos esos años, es que no importa cuán silenciosamente lleves tu fuerza, el mundo eventualmente intentará ponerla a prueba. Así que, cuando esos 5 hombres entraron, cuando ese insulto voló por la mesa como un puñetazo lanzado desde una posición privilegiada, Ayana no reaccionó. Recordó cada lección que su padre le enseñó con manos encaecidas, cada estrategia silenciosa que su madre le transmitió con té de meta. Recordó quién era, y esta noche todos estaban a punto de recordarla también. La primera vez que Marcus Holloway entró en el Silver Lantern, nadie lo reconoció. No era el tipo de multimillonario que necesitaba séquito ni equipo de cámaras. Se movía como si perteneciera al lugar porque sí. Su traje gris marengo a medida no denotaba riqueza, pero la susurraba con seguridad.
Su reloj sobrio, pero a media, reflejaba la luz, justo para atraer la luz, justo para atraer la atención de un ojo experto. Sus zapatos de cuero italiano se movían por el suelo de mármol como si fueran suyos. Ayana lo observó, no porque parecía rico. Muchos hombres lo eran, sino porque parecía pesado, no física, sino emocionalmente. Cargaba con ese peso que no se puede medir en libras ni en dólares. Esa noche se sentó en la cabina del fondo, la que estaba debajo de la foto enmarcada en blanco y negro de la leyenda de jazz Miles Davis. Pidió un Glen Live de 1961 solo y no lo tocó durante los primeros 15 minutos. Simplemente lo miró fijamente. Ayana había servido a muchos hombres importantes antes, políticos, inversores tecnológicos, deportistas, pero Marcus no se inmutaba ante las miradas. Sosa estaba presente, pero en un lugar completamente distinto, como si esperara un fantasma sentado frente a él. Fue entonces cuando supo que no era un recién llegado, era un viejo dolor de cabeza. En las semanas siguientes, regresó. Siempre solo, siempre la misma bebida, siempre la misma mesa. Nunca preguntó por Ayana, pero la anfitrión lo sabía. Era la única a la que le dejaba rellenar la copa sin decir palabra. La única que no hablaba de trivialidades, la única que entendía que el silencio podía ser sagrado. Finalmente, los susurros lo alcanzaron. Era Marcus Holloway, fundador de Nextcore, con una fortuna de $3.8 millones que perdió a su esposa en un accidente de coche. No ha hablado con la prensa desde entonces. A Ayana no le interesaban mucho los chismes tecnológicos, pero leía entre líneas. No estaba allí para ser visto, estaba allí para recordar. Sin embargo, esta noche era diferente. Marcus llegó antes de lo habitual, a las 6:30 en punto. Aún no había empezado al over. Bajó de una escala de negromaches, saludó con la cabeza a la parca coches y entró directamente sacudiéndose el abrigo como si estuviera desprendiendo del día. Recorrió la habitación con la mirada antes de pasarse, por supuesto, en la cabina. Pero al sentarse algo cambió. Ayana lo captó al instante. Estaba tenso, no solo cansado. No dejaba de mirar hacia la entrada, tamborileando suavemente con los dedos en la base de su vaso de whisky, con la mandíbula más apretada de lo habitual, respirando superficial pero pausadamente como si intentara controlarla. Ella se acercó con calma, colocando la vida delante de él sin decir palabra. Sus ojos se encontraron con los de ella, fijos, atentos, como un hombre preparándose para el impacto. «¿Todo bien, señor Holloway?», preguntó en voz baja de cita. Hizo una pausa y asintió levemente. «Solo un día largo», dijo. «Se avecina una noche más larga». No fueron las palabras, fue la forma en que las pronunció, como si fueran una advertencia, como si él supiera algo que ella desconocía y se estuviera preparando para ello. Ayana retrocedió, pero no se dio la vuelta. Sus instintos, finalmente afinados tras años observando a hombres como él, le decían que no era una noche cualquiera. Algo se avecinaba. Recorrió el restaurante con la mirada. La pareja celebrando un aniversario junto a la ventana. El hombre mayor del Senado estatal con su amante en la mesa número 7. Los dos colegas del bar esforzándose demasiado por actuar como clientes habituales. Nada fuera de lugar, y sin embargo todo estaba de vuelta en la cabina. Marcus metió la mano en el interior de su chaqueta, sacó un elegante teléfono negro, escribió un mensaje y lo guardó. Luego volvió a mirar a su alrededor como un hombre a punto de ser perseguido. Ayana conocía esa mirada. La había visto en hombres que entraban al gimnasio de su padre con mortones recientes y el orgullo destrozado. La había visto en los bolsos de su madre, que se aferraban un poco más a ellos en el metro. Se la había visto en sí misma en los espejos la noche después de un accidente casi fatal al volver a casa. Era la mirada de alguien que intentaba prepararse mental, emocional y incluso físicamente para lo que venía después. Pero esta vez no era una esquina ni un ring de boxeo, era un combate de lujo, y la pelea aún no había empezado. Aún así, Ayana lo sentía en los huesos. Marcus Holloway no había venido a cenar esa noche. Había venido a sobrevivir. Empezó como siempre, suave, sutil, disfrazado de buenos modales. El tipo de racismo que no alza la voz, pero que aún así llena la sala.
Ayana acababa de dejar la bebida de Marcus Holloway cuando se giró para saludar a los invitados en la mesa 11. Un grupo de 4 comensales bien vestidos, claramente socio, de unos 46, chundos, todos blancos, hablando con ese tono que decía, nosotros mandamos y queremos que todos lo sepan. Buenas noches, dijo Ayana con voz cálida pero profesional. Bienvenidos al Silver Lantern. Puedo ofrecerles nuestra carta de vinos de temporada o invitarlos a un espumoso. Uno de los hombres, alto, contractor gris y corbata roja chelona, la miró de arriba a abajo como si fuera un producto que no hubiera pedido. En serio, dijo, ladeando la cabeza, podemos llamar a alguien que conozca el menú. De verdad, la mesa rió levemente. Ayana sonrió, pero no con una sonrisa que le llegara a los ojos. Llevo 5 años con la linterna, señor. Conozco todos los platos del menú. El hombre hizo un gesto de desdén con la mano, sin ánimo de ofender. Solo necesito a alguien con experiencia. Otro hombre de la mesa intervino. Sanemo da fanda. Es como golpear a alguien y decirle, solo son negocios. Se rió. Los demás también. Ayana no se rió. Se irguió, ajustó la esquina de su bloc de notas y respondió con calma. Por supuesto, le diré a mi gerente que desea una reasignación. Se alejó con la cabeza alta, sin un solo paso en falso, pero por dentro le quemaba. Esto no era nuevo, esto no era sorprendente, era martes. El tipo de cosas que ocurrían con la suficiente frecuencia como para parecer rutinarias, pero nunca lo suficiente como para que alguien las llamara por su nombre. Más tarde esa noche escuchó a uno de los camareros más jóvenes susurrarle a una nueva empleada. Sí, Ayana es genial, pero algunos clientes simplemente no se sienten cómodos con ella. Ya sabes lo que puede ser la gente adinerada, ya sabes lo que puede ser la gente adinerada. Como si fuera una explicación, como si tuviera sentido. Como si tuviera sentido, como si haber nacido en una familia privilegiada te diera permiso para tratar a alguien como un ser humano de segunda categoría. Ayana no los confrontó, no tenía por qué hacerlo. Las palabras se quedaron en el aire como el humo de un puro barato, perduraron. Abrimaron la sala. En la cocina, uno de los cocineros, un dominicano llamado Félix, que siempre la había tratado como una reina, se inclinó y le preguntó, siempre, siempre, siempre. Eso no significaba que no le doliera, porque no era solo una mesa. Fue la mujer que falsificó su recibo como si Ayana le hubiera cobrado de más a propósito. Fue el tipo que le dio su tarjeta de crédito a un camarero blanco que estaba a medio metro detrás de ella. Fue la pareja que bromeó sobre las contrataciones con diversidad cuando creían que no podía oír. Cada pequeño momento como ese no era solo un rasguño. Era un recordatorio de que para algunas personas su tono de piel siempre estaría por encima de su placa, de su profesionalismo, de su gracia, de su maldita humanidad. Pero Ayana hacía tiempo que había decidido que no se encogería para encajar en la zona de confort de nadie. No levantaría la voz ni armaría un escándalo que no fuera su estilo. En cambio, dejaría que su trabajo hablara más alto, recordaría cada cara, cada desaire, cada sonrisa, y lo superaría de todos modos, porque la mayor venganza siempre era la excelencia. Esa noche, esa excelencia era más necesaria que nunca. De vuelta en el reservado de Marcus, le volvió a llenar el vaso sin decir palabra. Él lo sintió, agradecido, pero algo en sus ojos cambió. Había oído un intercambio. Quizás no todo, pero suficiente. No te mereces eso, dijo en voz baja. Ayana parpadeó. Tú tampoco, respondió. Solo 5 palabras. Pero en ese momento se formó una conexión, silenciosa, mutua, inquebrantable. 2 personas acostumbradas a que las juzgaran mal. 2 personas que habían tenido habitaciones que las juzgaran mal antes de hablar. 2 personas que entendían que a veces las batallas más ruidosas son las que luchan simplemente pareciendo de nuevo mañana. Y ninguno de los dos lo sabía todavía, pero estaban a punto de ser puestos a prueba como nunca antes, porque el racismo no siempre viene con una capucha o un insulto. A veces para el especial del chef, y a veces entra por la puerta 5 hombres de fondo. La lluvia golpeaba las ventanas con un lento redoble de tambor. Afuera, la ciudad brillaba bajo el peso de otra noche de Chicago.
Aceras mojadas, luces de freno rojas, la ocasiona la vaga de viento que lanzaba ramas de árboles contra el cristal como una advertencia que nadie quería oír. Dentro de la linterna plateada todo estaba pulido e inmaculado. Copas de cristal, manteles de lino blanco, jazz suave sonando a bajo volumen, como un secreto en el que tenías que apoyarte. Nada se sentía fuera del lugar, pero Ayana lo sintió. El cambio era algo en el aire, como la forma en que un perro siente un trueno antes de que golpee. Notó que Marcus Holloway miraba hacia la puerta con más frecuencia de lo habitual. Su postura, normalmente relajada, se había vuelto rígida. Golpeaba el borde de su copa con un ritmo demasiado preciso para ser casual. No ansioso, sino alerta, sus ojos recorrieron la habitación no como un hombre disfrutando de una cena, sino como un hombre preparándose para la guerra. Ayana lo registró todo. Y entonces, exactamente a las 7:04 de la noche, la puerta principal se abrió. El hombre que entró no sonrió, no se comunicó con el anfitrión, ni siquiera se detuvo. Era alto, medio 4 segundos. Cabeza rápida, abrigo azul marino, todavía 4 segundos. Se movía como alguien acostumbrado a pasar de una habitación a otra sin pedir permiso. Unos segundos después, la puerta se abrió de nuevo. Otro hombre un poco más bajo, mandíbula cuadrada, guantes de cuero negro e incluso en el interior simplemente caminó directo a la barra y se sentó sin pedir. Luego un tercero, luego un cuarto. Para cuando entró el quinto hombre, como una gabardina verde oscuro, los ojos escaneando el perímetro como si estuviera leyendo planos, Ayana supo que no era coincidencia. No estaban juntos, pero estaban juntos, pero estaban juntos. No se equivocaron, no hablaron, pero su distanciamiento fue deliberado. Uno junto a la barra, otro cerca del pasillo a los baños, otro apostado cerca de la salida de emergencia. Uno estaba sentado de espaldas a la mesa de Marcus, pero sus ojos reflejados en el espejo detrás de la barra nunca lo abandonaron. El último se quedó de pie y no tomó asiento, solo observó. Ayana miró hacia la estación del gerente. El subayudante había salido para fumar. El tipo de cigarette estaba en la parte de atrás, ayudando a descargar una entrega. La palabra era suya y estaba de pie en medio de algo que aún no había sucedido oficialmente, pero que definitivamente se avecinaba. Se movió con calma como si nada pasara y se dirigió a la gasolinera. Desde allí tenía una vista completa de la planta. Sus instintos gritaban algo en su lenguaje corporal, la forma en que no se inquietaban, la forma en que ninguno de ellos tocaba un menú ni miraba sus teléfonos. Sus manos estaban sobre la mesa a la vista de todos, militares, profesionales, decididos. Marcus no se había movido, pero su mano ahora descansaba sobre algo dentro de su chaqueta. La respiración de Ayana se calmó. Volvió a examinar la sala, nada fuera de lugar si no se miraba con atención. La mesa aún seguía siendo ruidosa, llana. El trío de jazz acababa de cambiar un número más lento. El timbre de la cocina sonó para pedir y sin embargo no podía oír nada por encima del sonido de su propio corazón latiendo en sus oídos. Entonces el hombre de la cabeza rapada se levantó, directo hacia la mesa de Marcus sin dudarlo. Ayana se interpuso en su camino antes de darse cuenta de que sus pies se movían. Señor, dijo con voz educada pero firme, ¿puedo ayudarle en algo? Él se detuvo, la miró de arriba a abajo. No habló, solo esbozó una leve sonrisa. Amabilidad, ni hagas habilidad, solo calculadora. Estoy aquí para hablar con el señor Holloway, dijo con calma. Es un asunto privado. La voz de Marcus llegó desde atrás de ella. Déjalo pasar, Ayana. Giró la cabeza lo suficiente para él sentir una vez. El hombre pasó junto a ella sin decir una palabra más y se deslizó en la mesa frente a Marcus como si la hubiera reservado. Los otros 4 permanecieron en sus puestos. Ayana no se movió mucho. Richard dio 3 pasos lentamente, se giró hacia la barra y cogió una bandeja, lo justo para mantenerse seca sin llamar la atención. Pero su mente estaba acelerada. Algo estaba ocurriendo. Tal vez un chantaje, tal vez una amenaza, tal vez algo peor. Eva no lo sabía, pero estaba a punto de descubrirlo. Y cuando lo hiciera, todos desearían haber elegido otro restaurante. El primer golpe no vino con los puños. Vino con el silencio que se extiende justo antes de que algo se rompa.
En la mesa de Marcus, el hombre de la cabeza rapa se inclinó y colocó algo pequeño y negro sobre la mesa. Nadie más lo vio, pero Marcus sí. Ayana vio el cambio en sus hombros, la forma en que de repente dejó de respirar por la nariz. Fue lo que fue una memoria USB, un dispositivo encriptado, algún tipo de palanca. Lo cambió todo. Tienes 5 minutos, dijo el hombre en voz baja, casi con educación. Ya sabes lo que hay. Entrégame el código de acceso. Marcus no respondió. En cambio, lo miró fijamente como si estuviera memorizando su rostro. Por más tarde, luego, lentamente metió la mano en su abrigo. Los ojos de Ayana se clavaron en su mano. Lo mismo hicieron los otros 4 hombres en la habitación. No, advirtió el hombre calvo. Haz un movimiento repentino y esta habitación se pintará. Fue entonces cuando todo se quebró. Marcus se congeló. El hombre de la salida de emergencia metió la mano en su chaqueta y Ayana se movió. No corrió ni gritó. Simplemente dio un paso adelante, bandeja en mano, como si estuviera sirviendo agua. Solo que esta vez la bandeja contenía un decantador de vino de fondo grueso, de cristal sólido y perfectamente equilibrado en su mano. Justo antes de que el hombre cerca de la salada pudiera beber del todo, Ayana asestó un golpe con fuerza. La bandeja voló de su mano como un disco, impactándole directamente en la muñeca con un crujido espantoso. El objeto que sostenía, una especie de bastón plegable, cayó al suelo. El hombre rugió de dolor. Los comensales se giraron. La conversación interrumpió. Marcus se levantó de repente, derribando su silla. El cristal se hizo añicos. Alguien gritó. El pánico inundó la sala como un maremoto. El hombre de la barra se escondió tras una columna. Otro volcó una mesa. El que estaba más cerca de Marcus se abalanzó sobre la cabina, pero Marcus estaba listo. Se apartó clavándole el hombre en el estómago y estrellándolo contra la columna de mármol que tenían detrás. Ayana no se detuvo. Agarró una jarra metálica de agua de una mesa cercana y se agachó justo cuando una silla era lanzada al otro lado de la habitación. Uno de los atacantes gritaba: «Asegúrenlo, consiguen el disco duro. Sáquenla, sáquenla». Seguró justo a tiempo para ver a un hombre que cargaba hacia ella con la concentración que indicaba que no le importaba pionear, sino que se interponía entre ella y ella guerra. Años de memoria muscular se activaron. Deslizó un pie detrás del suyo, bajó el peso y lo levantó de un golpe. Él cayó al suelo con fuerza y antes de que pudiera recuperarse, él le dio la vuelta la jara y le dejó caer sobre su hombro. No lo suficiente para mantenerlo en el suelo. La gente gritaba. Los camareros se agachaban bajo las mesas. Los platos se rompían. Un camarero resbalaba con vino derramado. El trío de jazz se había ido. Los instrumentos habían quedado atrás. Ayana sintió una oleada de dolor. Sus ojos recorrieron la habitación. Un atacante seguía de pie con corbata roja y guantes negros corriendo hacia Marcus con una porra eléctrica encendida y zumbando. «Marcus Cracker», gritó. Demasiado tarde, se abalanzó el hombre y se detuvo, paralizado, no por miedo, sino porque Ayana ya estaba en el aire. Se lanzó desde una cabina cercana, usando el asiento acolchado como trampolín. Chocó con el atacante a mitad de carrera, clavándole la rodilla en el costado y soltando la porra. Este se deslizó por el suelo. Ambos cayeron al suelo. El impacto la dejó sin aliento, pero lo rápido le inmovilizó el cuello con el codo y, con un último empujón, lo apartó. Para entonces el restaurante era un caos. Cristales por todas partes, una alarma de incendio sonando, una mujer llorando detrás de un carrito de vinos, personas escondidas en la cocina y en el centro de todo, Ayana de pie junto a 3 hombres inconscientes y uno desarmado, gimiendo de dolor. Marcus estaba de pie junto a ella, sangrando por el labio, con los ojos abiertos, entre sorprendido y asombrado. «¿Estás bien?», preguntó ella, respirando con dificultad. Él sintió lentamente. «No eres solo una camarera», dijo. Ayana miró los escombros, con el uniforme rasgado por la manga, el pelo suelto y el corazón latiendo con fuerza. «No», dijo. «Esta noche no.
Ayana no recordaba haber decidido moverse. Su cuerpo lo hizo antes de que su cerebro pudiera reaccionar. Redondó él no pleno estas reacciones. Las entrenadas. Y una vez entrenadas nunca te abandonaban. Incluso envolviéndote en chalecos de seda y comodores de lujo, el fuego seguía encendido. Y esta noche el fuego ardía con fuerza. Mientras el caos se convertía en un extraño palpitante silencio, se agachó junto al hombre inconsciente que acababa de abatir. Su abrigo se había abierto. Dentro había una funda oculta vacía ahora, pero no por mucho. Vio la empuñadura de una espada aún escondida tras su cintura. No eran aficionados, no eran intimidación, era preciso. Era una extracción que se había desviado. Ayana se puso de pie lentamente, con el pecho agitado, el corazón latiendo contra sus costillas como una batería, pero su mente aguda, concentrada, distante, con todos los sentidos en alerta máxima. Marcus se había apoyado contra la mesa de nuevo, respirando con dificultad, observándolo como si lo hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Quién demonios eres?, preguntó en voz baja, con una mezcla de asombro e incredulidad. Ayana no respondió porque la pregunta no era nueva. La gente se la había estado haciendo en voz alta con miradas con suposiciones. Toda su vida, ¿quién es ella? ¿Qué hace una chica así aquí? ¿Qué más esconde? Y ahora por fin se lo demostraba. Cruzó al restaurante con pasos silenciosos, con las rodillas ligeramente flexionadas, escudriñando los ángulos, buscando la siguiente amenaza. Sus ojos se clavaron en el último hombre que seguía en pie, que estaba cerca de la barra y que no se había movido desde que todo empezó. Era diferente, tranquilo, observando, esperando. Él sostuvo su mirada y asintió levemente. Él conocía esa mirada. Él era el verdadero líder. No había movido un dedo porque no lo necesitaba. Todavía no. La voz de su padre resonó en su mente. Quiet antes de estratic. Y la calma vence al casos. Tu mente, tu arma más poderosa. Echó un vistazo a la bandeja. Piensas de medio molinillo de pimienta, servilletas dobladas abridor de vino. Inútiles para la mayoría, pero para ella, hirientes. Su par se deslizó ligeramente hacia la izquierda, el peso distribuido uniformemente, los hombros sueltos, los codos adentro. Si él se movía, ella se movería más rápido, pero no lo hizo. En cambio, finalmente habló. No eres solo una camarera, dijo con calma. Te entrenaste en algún lugar. Policía, ejército. Ayana negó con la cabeza una vez, en placas sin uniforme, solo la vida. Sonrió con suficiencia. Eso te hace peligroso. Dio un paso adelante, solo para las personas equivocadas. Entonces, con movimiento fluido, metió la mano en su abrigo, no rápido, no brusco, pero con una facilidad experta que decía que ya lo había hecho antes. Ayana no dudó. Se deslizó hacia adelante, acortando la distancia en menos de un segundo, extendiendo su brazo hacia afuera mientras le clava el codo en las costillas. No esperaba su velocidad, no esperaba su precisión, tropezó, gruñó, pero se recuperó rápidamente, demasiado rápido. Su brazo la rodeó por la cintura e intentó levantarla. Él se giró, le clavó el talón en la espinilla y se liberó. Él respondió con un revés que podía haber dejado inconsciente a casi cualquier persona. Pero Ayana no era como la mayoría de la gente. Se agachó, giró abajo y le barrió las piernas en un arco limpio. Cayó al suelo con un golpe sordo. El aire salió de sus pulmones. Aún así, intentó levantarse. Fue entonces cuando Ayana metió la mano en su abrigo y sacó lo que había estado buscando. Un pequeño dispositivo negro y mate del tamaño de una caja de cerillas. Sin pantalla, sin botones, solo un lector de huellas y una luz verde parpadeante. Lo levantó. ¿Qué es esto?, preguntó. El hombre tosió, hizo una mueca y murmuró. Ahora es tu problema. Marcus se acercó, pálido pero firme. Esa es la clave, dijo. Los enviaron a buscarla. Ayana no bajó la mano, seguía observando su rostro, su cuerpo, su respiración no había terminado. Incluso en el suelo este hombre estaba calculando. Él no respondió. Esa era toda la respuesta que necesitaba. Se giró hacia Marcus. Tenemos que sacarte de aquí ya. Él asintió y luego dudó. ¿Seguro que no eres de seguridad? Ayana se permitió una leve sonrisa. No soy algo peor. El caos se había calmado, pero el peligro no se había ido.
Los hombres habían caído. La habitación estaba hecha pedazos. Se oían sirenas a lo lejos, zumbando por las resbaladizas calles de Chicago. Pero Ayanna no pensaba en la policía, miraba a Marcos, y él le devolvía la mirada a Apadi. Apretaba el pequeño dispositivo negro con fuerza en la mano. El una a la que el hombre del bar había intentado alcanzar, aquella por la que Marcos había arriesgado su vida, latía en su palma como un ser vivo. Y sin embargo, ya no estaba concentrada en eso. Algo en la forma en que Marcos la miraba había cambiado. No como si fuera una ventaja, sino como si fuera una carga. Sabías que venían, dijo Ayanna en voz baja. Marcos ni se inmutó. Lo presentía, dejé que esto pasara. Me dejaste estar en medio de todo. No esperaba que formaras parte de nada, dijo. Eres camarera, Ayanna rió seca, baja y fríamente. Has visto lo que puedo hacer y aún así me has reducido a una bandeja. Marcos exhaló bruscamente, se limpió la sangre del labio y la miró. ¿En serio? La miró. ¿Quieres la verdad? Dijo. No habrías estado en peligro si no hubieras estado aquí esta noche. Ahí estaba, culpa envuelta en lógica, culpa fría. Ayanna se acercó. No habrías estado aquí esta noche. Y no era su estilo. Pero sus palabras hirieron profundamente. Me he pasado la vida entrando en lugares que no estaban hechos para gente como yo, cargando con el respeto que nadie me ofrecía, ganándome una dignidad que nunca estaba garantizada. Y esta noche lo arriesgué todo para salvar a un hombre que me ve como un estorbo. Marcos apartó la mirada y entonces supo que había algo más. Dio otro paso, con un tono más cortante. Esto no se trata de conducir, ¿verdad? Marcus se tensó. Ayanna's mind raced. She remembered something years ago, a name, a lawsuit, a company that laid off hundreds in a single sweep. Her mother had cried at the kitchen table that night, not just because she lost her job, but because the severance package she was promised never came. That company, next core Marcus Holloway's empire. Ayanna's eyes narrowed. You knew my name before tonight. Marcus didn't deny it. You knew exactly who I was. Silence. And then finally he nodded. I remembered your mother, Lucille. She filed a complaint after the layoff, said the HR rep lied about her benefits, that someone forged her exit paperwork. Ayanna's voice dropped. That wasn't just someone. Marcus looked away again. His shoulders sagged. It was me. That was it. The click. The moment where truth meets rage and the past crashes into the present. Ayanna's fist clenched. Her whole body tensed. Not from fear, but fury. She had fought through discrimination, violence, and fear tonight, but nothing prepared her for this. He wasn't just a billionaire with a secret. He was the man who had stolen her mother's livelihood, her family's stability, her future. I should let them have you, she said softly. Marcus straightened. You don't mean that. But Ayanna didn't move. Her muscles shifted. Her stance widened. She wasn't sure if she was about to scream or strike. Marcus stepped forward. Whatever I did back then, I was a different man. Young, ambitious, stupid. But this, he pointed to the shattered room, the unconscious bodies, the blood on both their clothes. This isn't because of that. It's bigger. I don't care if it's bigger, she snapped. It still started with you. They stood face to face now. No more roles, no more titles, just a man and a woman standing in the wreckage of a truth that had been buried for too long. Marcus looked down at the device in her hand. If you keep that, he said, they'll come again harder. Ayanna stared at it, and then, without a word, she threw it across the room. It shattered against the wine cart, pieces scattering like broken promises. Marcus looked stunned. You have 5 seconds, she said, voice like iron, to decide what kind of man you want to be tonight. A long beat passed. Then Marcus picked up a white cloth napkin from the floor, tied it around his bleeding hand, and nodded. I'm following you. Ayanna turned without another word, stepping over broken glass and toppled chairs because this fight wasn't over. But now it was hers. Ayanna barely made it to the back hallway before she heard the click. Not the clumsy kind from a dropped spoon or broken plate. This was the cold mechanical snap of a weapon being primed. She turned. He was there, the last man standing, the real one. The one who hadn't said much, hadn't needed to. The man who'd watched everything like a predator, sizing up terrain, measuring responses, calculating risk. Now he stepped forward, shedding the last layer of subtlety like an old coat. He wasn't pretending anymore. No more fake civility, no more hidden hands. He cracked his neck once, then rolled his shoulders. Ayanna recognized the stance.
Boxing military hybrid, elbows tight, knees soft, eyes locked. This man wasn't just trained, he was built for this. And tonight, he'd chosen her as a problem to eliminate. Behind her, Marcus took a step forward. "Stop," Ayanna said. Hand raised, her voice was low, clear, full of steel. "This one's mine." The man smiled. Not wide, not cocky, just sure. "I fought bigger," he said. Ayanna raised her fists. "You've never fought smarter." Then it began. No warning, no flashy moves, just contact. His right hand shot out first, testing range, looking for a quick open. Ayanna blocked, pivoted on the ball of her foot, and countered with a sharp jab to his ribs. He took it and stepped back, not in pain, but in surprise. She moved fast, cleaner than he expected. He adjusted, came in low this time, aiming to grapple. She spun out, elbowed his jaw, and stepped aside, but he recovered quickly and delivered a brutal backhand that caught her across the cheek. Ayanna staggered, vision blurred. Pain bloomed across her face, but she didn't fall, didn't scream. She straightened slowly, spit blood on the floor, and reset her stance. He raised a brow, tough. Worse than that, she muttered. She came at him this time. 3 fast jabs, 1 fake. He blocked the first 2, fell for the third. Her knee drove into his thigh with force that made him grunt. He tried to clinch to pull her in close, but she used his momentum, spinning out, wrapping her leg behind his and slamming him shoulder first into the wall. The drywall cracked. He bounced back like a tank, headbutting her. She reeled. Lights danced behind her eyes. He shoved her hard and she hit the floor. Marcus shouted something behind her, but she couldn't hear. Everything was muted, heartbeat pounding, blood rushing in her ears. But she saw his boots moving toward her. And in that moment, something inside her lit up. Not anger, not pride, memory. She remembered her father's voice, calm and firm, during one of their late-night gym sessions. "If you're ever on the ground, baby girl, remember you're still in the fight. You don't quit, you adapt." Ayanna's eyes snapped open. She grabbed a broken piece of chair leg beside her. Not elegant, not planned, just survival. As the man reached down to Gray, up her by the collar, she twisted and jammed the wood straight into his gut. Not deep, but enough to make him stagger. She kicked upward, caught him under the chin. He dropped to one knee, dazed. She didn't wait. Ayanna surged forward, wrapped her arm around his throat from behind, and locked her legs. A chokehold, tight, controlled. He thrashed, she held. He slammed her into the wall once, twice, but she didn't release. Blood pounded in her temples. Her grip burned, and then he went still. Ayanna waited 3 more seconds, then let go. He crumpled to the floor out cold. She stood over him, gasping for air. Hair wild, shirt ripped, arms trembling. Marcus stepped forward slowly. "Remind me not to get on your bad side," he said. Ayanna didn't answer. She looked down at her hands, still shaking, not from fear, from release. The fight was over, at least this one. She looked up, eyes fierce. "Let's finish this." Ayanna expected betrayal. She expected danger. She expected Marcus to be hiding something, but she did not expect what came next. The room was still, body slumped, glass shattered, sirens faint, but approaching. Marcus supported himself against the booth. Blood at the corner of his mouth. Ayanna stood over the motionless leader, chest heaving, grime smudged on her blouse. She dropped the broken device, bits of plastic metal, buzzing circuitry into her palm, the small matchbox-sized thing that had set the night on fire. She looked up at Marcus' eyes. His eyes had softened. There was regret, hard-earned, heavy. Before she could speak, the restaurant's back door burst open. 2 suited men entered, weapons hidden back up. One of them flashed an ID, Federal Special Investigations. Ayanna froze. Marcus exhaled sharply. They weren't here to arrest her. They weren't here for Marcus either, at least not directly. The lead agent approached. Badge reflected under the golden chandelier. The lead agent approached. Badge reflected under the golden chandelier. Voice low but firm. "Mr. Holloway, Miss Cade, thank you for keeping this contained. We have warrants. We have oversight. We're here because someone paid to keep this drive secret. Someone with power." Ayanna's heart pounded. She thought Marcus had orchestrated the whole thing. She thought the betrayal began and ended with him. But as the agent spoke, a picture formed, one darker than Marcus's past, one more twisted than any resentment she'd nursed in her bones. "Mr. Holloway, you were our target, but not for what people assumed. The Phoenix Drive isn't a weapon. It's not even entirely your invention. It's a safeguard, a fail-safe created by multiple stakeholders, your company, your former partners, external regulators to monitor multiple biometric data leaks, device vulnerabilities, and corporate espionage. It was meant to be public in case of disaster, a shield for whistleblowers.
Marcus clenched his jaw. That's true. Ayanna shook her head, confused. Then why did Sebastian Cross send those men? Cross, the leader she just defeated. The man whose smug satisfaction she still felt in her bones. You're not the only one who remembers what power can steal, Marcus said. The agent stepped closer. Cross has been manipulating you both. He leaked false accusations, fabrications that you, mystifications that you, Holloway were abusing clients' data. He stirred fear so this drive would be seen as dangerous, so people would pay him to destroy it. He sold certificates, influence over regulation, the promise he'd control the drives worldwide. You were his obstacle. Ayanna's stomach twisted. So all of it, the layoffs, the broken contracts, my mother was part of his plan. Marcus nodded, pain flashed in his eyes. He used my company's weaknesses, used your family's complaint, used your name. He planted seeds of distrust. He leveraged every small injustice. The weight of vengeance flooded Ayanna's mind, not because she wanted revenge, because truth hurt. You used me, she said, voice shaking. You let me stand in danger thinking I was protecting you while you were preparing to expose me, to discredit me if I made a misstep. Marcus looked away. Yes, because without you taking that risk, there would be no witness, no credibility. Cross tried to paint you as the villain, the radical black waitress who injected herself into matters above her station. Something broke in her chest. He had intended to use her story, twist it into an article of shame. He assumed the world would believe it. But she had messed up his plan, not out of his control, but because of her courage, her instinct, her refusal to be invisible any longer. The agent said, we have Cross in custody. Your evidence, Miss Cade, combined with phone records, financial transfers. Cross had contracts with offshoot shell companies. The people who hired the five were acting under his direction. Ayanna looked down at her hands, trembles, not of fear, but anger. Tears threatened, not for pity, but for recognition of the cost. Marcus gently touched her arm. I'm sorry. I should have told you sooner. Ayanna pulled back. Don't apologize for what I discovered. Apologize for what you thought I was. Marcus nodded, eyes hollow. I thought I could protect you by keeping you in the dark. Her heart twisted. Protection is not hiding the truth, not if it makes you complicit. Outside, police lights flickered through the front window. Patrons shaken, were escorted out. The special investigations agents gathered evidence. Ayanna turned to Marcus. What now? He looked at the shattered tables, broken wine glasses, the mess, his business, her bravery, and Sebastian's greed had caused. Now, he said quietly, we rebuild. We release the real narrative. We make the Phoenix Drive public. We ensure Cross's network can't reuse the same dirty pattern. She nodded. For the first time all night, her face was dry. The twist didn't erase the past. It didn't heal the wounds, but it revealed the truth. Marcus looked at her. You deserve credit, Ayanna. Not as a waitress, not as my employee. As the one who saw what everyone else ignored, she met his gaze. For all the anger, for all the betrayal, something shifted. She wasn't just a wild card in his story, she was a co-author now. The Silver Lantern was closed the next day, not for repairs, not for damage control, but for silence, for reflection, the kind of silence that follows chaos. Not the absence of noise, but the weight of everything unsaid. Ayanna stood by the window in the upstairs lounge. Below crime scene tape flapped in the wind. Media vans lingered at the curb. Everyone wanted a piece of the story, but Ayanna, she didn't want headlines. She wanted answers. Behind her, Marcus sat with 2 cups of coffee, one untouched, the other nearly empty. Agents cleared you, he said you were acting in defense. Ayanna nodded. I know. They offered you a settlement compensation for your role in saving my life. I said no. Marcus raised an eyebrow. Why? She turned slowly, looking him in the eye. Because I'm not for sale. Not anymore. The words weren't cruel. They weren't even bitter. They were honest. Like stone beneath a stream, unmoved, unchanged, despite the pressure. Marcus leaned forward, elbows on knees. You could use that money. You could start something new, something bigger. Ayanna tilted her head. Money is just another version of silence if it comes without change. That's what this was about. Change. Not revenge, not reward, but the kind of transformation that costs something real. She held a new version of the Phoenix Drive in her hands. A transparent data block, encrypted, legally released, certified by a third party. What used to be leverage was now information, neutral, avail, able, and protected. But the question still loomed. Who should control it? The government, the press, Marcus, her. You created this, she said.
You had the power to use it as a weapon or a warning, and you stayed quiet until it nearly killed us both. Marcus looked away. I thought I could control it. I thought if I waited long enough, the problem would resolve itself. Ayanna gave a small, almost sad laugh. That's the lie power tells itself, that it can wait out justice. She sat across from him now, calmer, not because the fight was over, but because she had something bigger than anger now. Clarity. I've been offered interviews, she said. Articles, podcasts, even a book deal. You should take it, he said. She shook her head. No, not unless the whole story is told. Not just what I did, but what you didn't do. He met her gaze. No defensiveness, no pride, just acceptance. I'll tell it, he said, but not as a redemption arc. Not to save your brand, she added. If you want to be involved in this, you have to relinquish ownership. This story, this data, it belongs to everyone. Not a company, not a CEO, not a survivor. It belongs to the people affected by it. Marcus nodded slowly. What do you want to do? Ayanna stood. She walked to the small wooden cabinet in the corner, opened it, and pulled out a dusty old notebook her father's. Inside were pages of quotes, strategies, ethics. She flipped to the back. One of his rules, she said, tapping the page. When you hold something powerful, you have three choices. Hold it, weaponize it, or liberate it. She closed the book. I'm choosing liberation. Marcus leaned back, even in public. Ayanna nodded with full transparency. I'll build a digital vault, decentralized, peer-reviewed, open-source access, and it won't be in my name. It'll be neutral for the people who deserve to know what was done with their data, what power did in the shadow. Sat, he studied her. That's going to make you a target. Ayanna smiled faintly. I've been a target since the day I was born. This time I get to choose why. The sun began to rise behind them, casting long gold rays across the city skyline. Marcus stood too. He extended his hand not to offer a deal, not to apologize, but simply to stand beside her. She shook it because this was no longer about blame or fear or power. This was about neutrality. Not the kind that turns a blind eye, but the kind that holds a light in every direction and refuses to let it be dimmed. The kind that says, I see you and I won't let you hide anymore. 3 weeks later, a different city, a different skyline, but the same weight on Ayanna's shoulders. Washington, D.C., the nation's power pulsed beneath her feet like a quiet drum. Suits and stories crossed streets in sync. Deals were made in silence. Truth lived under red tape. But Ayanna, she was done hiding beneath the surface. She walked through the marble halls of the Federal Data Oversight Committee building, not as a whistleblower, not as a victim, not even as a hero, but as a witness, a woman who had lived the story no one wanted to believe until it hit them in the face. Flanked by two agents neutral, unsmiling, Ayanna stepped into the chamber where a dozen elected officials waited behind polished desks and bottled water. Camera crews stood behind a one-way glass wall. This wasn't for news. It was for record. She approached the microphone, placed the new Phoenix Drive, the open source version, on the table, and took a breath. My name is Ayanna Cade, she began. I am not a government official. I am not a cybersecurity expert. I am not an executive. I am a waitress, or at least I used to be. The room stilled, she continued, her voice calm but clear. 3 weeks ago, I stood in the middle of a luxury restaurant and fought off 5 trained men who were paid to destroy this device. They failed, not because I was stronger, not because I had backup, but because I had backup, but because I refused to let another lie survive one more day. She held up the device. This is a truth, not the one cleaned up by lawyers, not the version rewritten by press releases, but the truth we're owed about data, about power, about how easy it is to lose control when we give it all to people who've never been held accountable. Somewhere behind the glass, a man coughed. Another scribbled notes. Ayanna looked each of them in the eyes. You don't have to believe me, but you have to answer for what comes next, because this time it's public. This time it can't be buried. When she stepped away from the podium, the silence was heavy but not empty. It was respect earned, not granted. As she exited the building, Marcus waited across the street, dressed in plain clothes, holding a to-go coffee in each hand. Speech was good, he said. Ayanna raised a brow. You watched, of course. You're the first person in years to make Congress look scared. She took the coffee, sipped once, and sighed. They should be. They walked together in silence for a while, past a statue covered in scaffolding, down a quiet block that smelled faintly of oak and old power. Marcus stopped. I'm dissolving the rest of the company, he said quietly, turning over the patents, creating a fund for every person hurt by what we built, intentionally or not.
Ayana studied him, not looking to be a martyr. No, he said, just trying not to be a coward anymore. She nodded once. It wasn't forgiveness, but it was acknowledgement. You still think people like me don't belong in places like this? She asked. He didn't answer immediately. Then carefully, I think people like you are the only reason places like this still stand. The sun was setting now. Soft gold stretched across the stone buildings. Ayana pulled a folded piece of paper from her coat pocket. It was a printed version of her father's quote, the one she shared with Marcus, quote, the one she shared with Marcus. She taped it quietly to a streetlight pole. It read, when you hold something powerful, you can hold it, weaponize it, or liberate it. Then below in her handwriting, she chose liberation. They stood there a moment longer. No cameras, no applause. Just the quiet kind of ending that comes when you finally decide who you are. Ayana smiled, not because the world was fixed, not because justice had arrived, but because she knew something now. She was no longer reacting to the story. She was writing it. A month later, the headlines had changed, no longer screaming, billionaire CEO attacked. Now they read, whistleblower waitress turns tech ethics advocate. The Phoenix Drive is public. The world responds. Ayana catered from server to systems watchdog. But Ayana didn't read the headlines. She didn't need to. She felt them in emails flooding her inbox in the community groups, asking her to speak. And the families reaching out with their own stories of loss, betrayal, and invisible harm. People who had once been silenced were now sending her their truths. Not because she was famous, but because she had listened. Her new life wasn't glamorous. No suits, no limousines, no VIP lounges, just a modest office in a converted co-working space in downtown Atlanta, a secondhand desk, a laptop full of encrypted files, a sticky note on the wall that read, truth is a habit, not a moment. She called her organization Glass Line. Transparent, sharp, protective. It wasn't just a watchdog group. It was a bridge between whistleblowers and tech experts, between regulators and real people. A place where stories were verified, vulnerabilities were exposed, and justice wasn't a headline. It was a process. Ayana didn't run it like a CEO. She ran it like a server. She listened. She remembered names. She knew what people were carrying, even when they didn't say it out loud. One afternoon, as she was reviewing a file about a new AI system quietly scraping biometric data from school security cams, her assistant knocked gently. There's someone here to see you. Ayana looked up. Walk in. The assistant nodded, didn't give a name, just said, tell her I was invisible once too. Ayana smiled. Send them in. That's how it went now. Strangers became partners. Stories became cases. Patterns emerged. And the system, it trembled just a little because for the first time, someone was watching back. She still got messages from Marcus. Not often, not romantic, just honest. Updates on the victim's fund. Notes from his public testimony. One photo of a protest sign someone held that read, if Ayana hadn't stood up, we'd still be in the dark. She didn't frame it. She didn't need to. She was already living it. Something at night, she'd sit on her apartment balcony. Nothing fancy, just a fifth floor view of the city and replay what happened. The restaurant, the blood, the betrayal, the choice. People said she was brave, but Ayana knew better. She wasn't brave because she fought back. She was brave because she stood still when the moment demanded it, because she refused to believe that being underestimated was a reason to shrink. She was brave because she stepped into a story designed to erase her and rewrote it in permanent ink. The world didn't change overnight, but it noticed her. And in the spaces where that noticing turned into action, into law, into loud and uncomfortable questions, she saw the seeds. She watered them. Ayana never claimed to have all the answers. She wasn't a saint. She wasn't a saint. She wasn't a saint. She was a woman who once carried plates and endured whispers, who now carried proof and inspired questions. The kind of questions that didn't just shift narratives. They shifted power. That was her role now. Not to lead, not to dominate, but to hold the light, to shine it wherever silence tried to grow, to walk into dark rooms and say without flinching, I see you, and to remind others they could do the same. Truth rarely announces itself with a bang. It shows up in quiet rooms and overlooked voices and people the world trains you to ignore. People like Ayana, she wasn't born into power. She didn't have connections. No one handed her a platform, but she had something more dangerous than status. She had clarity and the courage to use it. What happened at the Silver Lantern wasn't just a fight. It wasn't just an attempted cover-up or a CEO under siege. It was a mirror held up to all of us. Because if a young black waitress can walk into a room full of violence, corruption, and history and still choose integrity over fear, then what excuse do the rest of us have? We live in a world that's constantly whispering, stay quiet, don't push back. You're too small to make a difference. But that whisper, it's a lie.
The truth is, systems don't change when people at the top suddenly grow a conscience. They change when someone at the bottom decides they've had enough. They change when a woman like Ayana says, "Not on my shift," when she dares to believe her voice matters more than her title, more than her paycheck, more than her fear, and when she follows that belief with action. That's what this story teaches us. Not to wait for a hero in a cape, but to be the one who doesn't flinch. To step forward when it's easier to step aside. To hold your ground when it would be safer to disappear. The world needs fewer perfect people. It needs more honest ones. People who are tired of pretending they don't see what's broken. People who ask harder questions even when the answers come with consequences. People like Ayana, and maybe people like you. So if you're listening to this right now, ask yourself, where in your life are you playing small? Where have you accepted silence as the cost of peace? Where are you being underestimated and letting them be right? Because power doesn't just show up in politics or in boardrooms. Power lives in every choice you make. Every time you speak up in a meeting, every time you stand up for someone else, every time you refuse to laugh at the wrong joke, every time you protect the truth, even when it would be easier to twist it, you don't need to know how the story ends. You just need to start living like it matters. Ayana didn't set out to be a hero. She just refused to be erased. And because of that, everything changed. Not perfectly, not completely, but permanently. That's what courage does. And that's what you can do starting today. This story is part of our Black Stories series here on Hidden Worth, where we share real, emotional, untold narratives of resilience, transformation, and unapologetic identity. If Ayana's journey moved you, if it made you think differently, if it made you feel seen, then don't just scroll past. Hit that subscribe button, leave a comment, share this with someone who needs to be reminded that their voice matters. And most of all, look in the mirror and ask, what part of my story is waiting to be told? Because someone out there needs to hear it. And maybe, just maybe, that someone is you.